Ok. Bom, boa noite, galera. Boa noite, presidente. Infelizmente, hoje, uma data tão especial aí com a gente, com o Peter, né? Aconteceu essa questão e muita gente não vai conseguir acessar, muita gente. Eu entrei em contato com umas 10 pessoas aqui, mas está meio complicado. A gente está tão vulnerável, né? Mas com essas poucas pessoas que nós somos hoje, vamos fazer um bate-papo, uma conferência bem legal para o Peter, se a gente puder, todo mundo aí com a câmera ligada, né? Acho que você já pediu, né, Rô, para ele falar um pouco mais devagar. Pedi já. Se puder transmitir, falar que a gente está muito alegre aí, pelo aceito dele, né, para ele estar aí com a gente aí. E é isso aí, vamos sem mais delongas, porque lá já são 11 da noite, 11 e tanto da noite. Show, presidente. Por favor. Beleza. Ok, so Peter, I'm going to introduce you now. Can we start? Yeah, I'm good to go. Ok, pessoal, então hoje tá aí, cara, esse monstro da mágica aí que Titonelli nos brindou, nos apresentou. Peter Hildon, which is our club president, just asked us to tell you that we're so glad, so happy to have you here tonight. We thank a lot for your time, for you to be here. And okay, it's with you. Okay, well, it's a pleasure. I'm just going to ask a question. When Titonelli was talking a little while ago, it was good things about me? Ele tá perguntando que se o Titonelli que ele tava falando era coisas boas. Yes, there was only great things about you. So why did you start recording afterwards? Então por que começou a gravar depois que o Titonelli falou? So what I want to do for this will be interesting because I've worked a lot in Spain. I've worked a lot in Portugal. I don't speak Spanish. I don't speak Portuguese. But what works is the performance. Ok, ele falou que isso vai ser muito legal, porque assim, ele já faz muito show na Espanha, em Portugal, mas ele não fala nem espanhol, nem português, mas o que importa vai ser a performance aqui hoje. So I'm going to start with a little bit of theory, a little bit about the way I think about magic and performing. Eu vou começar com um pouquinho de teoria, da forma como eu penso sobre mágica e performance. Okay, so we go to the drawing pad. Okay. Vamos desenhar um pouquinho. So this is, for me, if a magic show will look like this. You will have a truque. Isso é um show. Truque. Um show mais ou menos assim. This is a magic show, okay? This is how most magicians think about a magic show. A maioria dos mágicos pensam como é que vai ser um show de mágica. And as long as we make our time, then we're happy. Enquanto a gente consegue tempo, para fazer show, a gente fica feliz. Quanto mais tempo a gente tem, mais feliz a gente fica. But the most important thing for me is this space here, and here, and here, and here, and here, and here. So we can have 1, 2, 3, 4, 5 tricks, but we have 1, 2, 3, 4, 5, 6 spaces. Ele falou que as coisas mais importantes para ele são os espaços entre um número e outro. And it's in these spaces that we make the difference between a good performance and a great performance. E são nesses espaços que a gente, diferencia de um bom mágico que performa bem de uma performance não boa. And the single most important thing, if there's one thing that I can say to summarize what a coisa mais importante disso tudo que eu posso dizer is the trick is not the magic. Que o truque não é a mágica. So if we have
this space. If this is the show, this can be the show, but it can also be a whole trick. Yeah, so we have a trick can be broken down into the different parts. Okay, pick a card, return the card, lose the card, shuffle the deck, find the card. Yeah, so this can also apply not just on a macro level, but on a micro level as well. Isso não se aplica só no show, isso também se aplica no número. Por exemplo, escolhe uma carta, no número 2, mistura o baralho, número 3, devolve a carta para o baralho, número 4. Então, ou seja, funciona num nível mais macro e também num nível mais micro, né? Não só para o show completo, mas também por números. Ele coloca espaços entre uma coisa e outra. And when we're learning to do magic, what happens is this. So this is how magicians think about a magic trick. They think into the magic trick. Yeah, they think in. And this is what I would call practice. So this is practice. We think about the trick, about the stages. Quando a gente aprende mágica, né, a gente foca muito ali no truque. Como a gente aprende, a gente pensa sempre de fora para dentro. E isso é a prática do número em si. So this is practice. This is performance and rehearsal. Yeah, this is rehearsal and performance, sorry. So our energy should be going out of the trick, not into the trick. So this is how this is what performance is. Performance is, we practice going in, but we perform, boom, going out. Ele diz que é o seguinte, o treino é essas setas de fora para dentro, as setas pretas, né? E a performance é o que ele exala, que sai de dentro para fora, que é a forma como ele enxerga. And I want to give this as an example. So if we think of this as a pick a card trick, the simplest trick I can think of. Yeah, so we have, this is pick a Escolhe uma carta. Eu vou usar o exemplo como se fosse o número de escolher uma carta. Então, número 1 ali, pega uma carta. So return the card. Devolve a carta para o baralho. Control the card. Controle da carta. Find the card. Acha a carta. And then the magic is at the end. Então, a mágica no final. This is the same for every single magician. If we learn the same trick, if we learn the same control, if we learn the same method, we read the same books, this is the same for every single magician. É a mesma coisa. Se você aprende, todo mágico aprende do mesmo jeito. Se você lê o mesmo truque em livros diferentes, é sempre a mesma coisa. Desse jeito aí. So this is where you make the difference to your performance, because this is where you step into the performance. This is what makes the difference between your trick being exactly the same as somebody else's. I can do the same trick as you, but hopefully it will be a different performance. And this is the important bit. And we have more of these than we have of these. So the trick is the magic, the performance is bigger than the trick. E ele falou que é o que faz a diferença, são justamente esses espaços, né, entre um acontecimento e outro. Que ele pode fazer o mesmo truque que qualquer um de nós, mas é aqui onde ele faz a diferença dele, justamente nesses espaços. And just one more thing with this is when magicians, Mais uma coisa. Quando os mágicos, when magicians have this, when they start to learn magic, when they are learning magic, or if we're nervous, or if we are not rehearsed enough, or if we don't know the trick enough, what we do is we squeeze this into a smaller space, because for magicians, this is the most important thing, the magic. Ele diz que principalmente quando o mágico está começando, né? O que ele tende a fazer? Quando ele está nervoso, né? Quando ele não tem muita habilidade com o número, ele tende a juntar ainda mais esses 5 pontos, né? Essas partes, né? Para chegar logo na parte da mágica. And so what happens is we rush and we squeeze out all of this good stuff. We miss all the good space so we can get to this as quickly as possible.
a gente acaba perdendo a melhor parte, que poderia ficar um número para poder chegar logo lá no ápice do truque, da mágica. And what I want to do is to explain that actually you can relax more. You don't need to rush to the magic, because we know that you are the difference. So you are the most important thing in the magic that you do. E ele está falando que o mais importante na mágica que você faz é você. Então, é justamente nesses pontos que você precisa literalmente relaxar para poder fazer diferença. Okay, so I'm gonna show you a trick, and I'll explain why I do it the way that I do it. Agora eu vou mostrar um truque para vocês e eu vou explicar o porquê que eu faço do jeito que eu faço. It's a trick from this book, Roy Walton. I don't know if Roy Walton's popular in Brazil, but great card guy. É um número desse livro do Roy Walton, ele que não é muito, provavelmente não sabe se ele é muito popular aqui no Brasil, mas... Are people familiar with Roy Walton? It's Juan, it's a huge fan. Do people know who Roy Walton? They've read Roy Walton? Yes, Juan com certeza conhece. Eu já ouvi falar, mas não lembro de nada Não, é pouco também, só algumas coisas. O Peter falou que ele é muito bom com cartas. Ok. So there is a trick in the book, and it's called Smiling Mule. Ele falou que tem um truque no livro que chama Um Novo Sorriso. Yes, Smiling Mule. And Smiling Mule. yeah, so you will find you normally you have your aces, you can produce your aces. Você pode começar produzindo os ases, não importa. So the original trick is with one pair of aces. O truque original é com um par de ases. And I'll show you the basic trick first, and then I'll explain how I perform it and why I perform it. Eu vou mostrar o truque básico primeiro e depois eu mostro como eu faço do jeito So the basic trick is a spectator. Normally the spectator will choose a card. Normalmente o espectador escolhe uma carta. Okay. What's this? 4 of clubs. And the cards are returned and lost. So this is the basic version. Essa é a versão básica, right? Volta, mistura. The magician then takes 2 aces. Aí o mágico pega 2 ases. And puts them face up. Just do it like this. Puts them face up in the middle. Aí eles colocam ele de face para cima, no meio. And the magician says that he will make the chosen card, instantly appear in between the 2 black aces. So the chosen card will appear instantly between the 2 black aces. E normalmente o mágico fala, ó, eu vou fazer sua carta aparecer imediatamente no meio dos 2 ases. So the magician closes the pack and says, "What was your card?" Aí, the spectator says, fecha o baralho, pergunta para o espectador qual a sua carta. 4 of clubs. 4 of clubs. The magician riffles. 1 ace jumps to the top. 1 ace jumps to the bottom. And in between, just like I promised. Aí, tá vendo? Um as está em cima, um as está embaixo. Como ele prometeu, o 4 tem que estar no meio dos 2. Is the 4 of clubs. E tá aí o 4 de paus. Okay, so, and then, yada, yada, yada. And then what happens is the magician then turns around. Ace goes, the ace goes. We run through, and there is 1 card between the 2 black aces, and it's the 4 of clubs. Okay, wow. So it's a trick that appears to be very stupid. É um truque que parece bem estúpido, bem bobo, mas but then it resolves itself into a trick where that what you say will happen does actually happen. Mas aí é um tipo de truque que acontece que você antecipa, você fala o que vai acontecer e de fato realmente acontece o que você disse que iria acontecer. So for me, there is a problem with the trick. For me, the problem is it's stupid. Mas para mim, tem um problema com o truque, que ele é estúpido. A primeira parte. So I look at your faces when I do it, and people go, "It's nothing." It's just so people either get the fact, they either understand that it's a joke. Então ele olha para a cara das pessoas e fala assim, velho, as pessoas não gostaram, né? Aí depois as pessoas demoram um pouquinho e entendem que é uma brincadeira, que é uma piada. Or they just think you're rubbish.
Ou ele só pensa que você está zoando com a cara deles. Okay, so for me, this is a problem. So the other problem is it's very short. The resolution is not very strong because you've asked for the name of the card and blah, 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 and it's not strong. So, but I love the trick. Okay. Para mim, não é, assim, do jeito que ele faz, não é muito forte, mas eu gosto do truque em si, eu gosto muito. So now we need to fill those spaces. So what I want to do is fill in the spaces between the trick to make the trick to make it a performance. So para mim, usar esses espaços entre uma parada e outra é o que vai melhorar essa performance, que vai melhorar o truque. So I will start by saying to my audience, I say, I'm going to show you a stupid trick. Eu vou te mostrar um truque bem estúpido, bem bobo. And I'm telling you this is stupid because at the end, you're going to say, that's stupid. I know. I've seen it before. Eu tô falando isso porque no final você vai falar assim, mas eu já vi isso antes, é estúpido mesmo. So this is the stupid trick. So now I use two spectators. So I have two cards chosen for this. And I'll show you why. Okay. So the first card. So I do this with a peek. I don't get a card selected. I do a peek. So the first card is chosen. A primeira pessoa escolhe uma carta, assim, por pique, né? Let me choose a different one because we get a different contrast, better contrast. So there, 10 of hearts. Okay. Card number 1, 10 of hearts. Carta 1. Okay. And this is the spectator on my right. Aí o espectador do meu direito. Okay. Close up. I do nothing. I then go to a spectator on my left. Eu vou no espectador da minha esquerda. 7 of diamonds. 7 de ouros. And now I give them the choice. I go back to the first person and I say, do you want the black aces or the red aces to find your card? Aí eu vou no espectador direito e pergunto, você quer os ases pretos ou os ases vermelhos para encontrar sua carta? And you don't get a choice. E o da esquerda não tem escolha. So now we have the first card, which is the 10 of hearts, I think it was. So now I do the same trick, the smiling mule. So I've told them this is a stupid trick, so they're expecting something stupid. So I prime them for something stupid. The aces go in the middle. Os ases vão no Now, meio. I show them the aces and I say, look, the aces have got face down, face up in the middle. And I will do this quite quickly. So I'm going to speak quickly now. Sorry, Josh. Right. So normally I will say, I'm going to find your card. The aces will find your card. You're going to name your card and it's going to instantly appear between the two black aces. I'm going to say this again. You're going to name your card and it's going to instantly appear between the two black aces. I don't believe it myself. So they name their cards. They say 10 of hearts. I do the same thing. I riffle. 1 ace to the top, 1 ace to the bottom. So this is the stupid part. They're expecting this. This is stupid. And I go, and in between there is the 10 of hearts. And then we run through and they go, that's stupid. And I say, I know, I told you it was stupid because all the cards are there. We then riffle, we run through, and now we have the 2 aces. And I'll go through this in a bit with the 10 of hearts in between. Then that's the first person has found their card. So now we come to the second person. I say, we found your card using the 2 black aces. And now we find your card using the 2 red aces. So I take the red aces and I do this and boom, 1 card between the 2 red aces. Would you be impressed if this was your card? They say yes. I say that would be a good trick, but it would be a better trick if this was now the 10 of hearts, which is the card that this person chose. And over here in between is the second card, which was the 7 of diamonds. Wow. So it's a combination of 2 routines. It's smiling mule and then a sandwich switch. Ele acabou juntando, então, dois números, né? Só explicando. Just let me explain them a little quick. O que ele fez, de fato, foi justamente juntar 2 números, né? Ele começa falando, olha, eu vou fazer algo que
parece completamente estúpido, porque é estúpido, daí ele realmente faz a brincadeira, né? Ele avisa que vai ser estúpido e o espectador tá esperando que vai ser bobo mesmo. Aí, beleza. Aí a hora que ele mostra, o espectador vê que a carta escolhida está no meio dos dois as, mas o baralho inteiro está lá, então não faz sentido. Mas ele faz aparecer e depois ele faz o segundo número, né? Fazendo essa mudança aí. Okay, but so here's what's interesting with this for me is now it's the trick is the trick. The trick, I will show you the trick. But what's important is where you are. A trick, when you become a performer, the trick stops being a trick and it becomes an effect, because it's now about the audience, it's not about the trick. Isso é muito legal, gente. Ele falou o seguinte, né? Porque quando você se torna um performer, né? No caso, você começa a preocupar mais com a performance do número, né? Aí você começa a preocupar mais com o número em si, né? Não só com o truque. Então, ele acaba deixando o negócio mais completo. Que é aquilo que ele mostrou, né? Os espaços, the space between each part. So, this bit before the card is chosen, I could just say, oh, I'm going to show you a trick and then start the trick. But I have this space before the trick starts where I can make my life easy by introducing it in a way that frames the trick that better for me. Ok. Então, antes do truque em si, o que ele faz? Ele já prepara o terreno, né? Deixando a vida dele mais fácil. Ele explica o que vai fazer, o que está para acontecer ali. Ele literalmente deixa a vida dele mais fácil, usando o espaço antes de começar em si. And as we go through the trick, each of these spaces, I will make things easier for me and better for the audience. It's not just the trick, okay? E não é só o truque, né? Porque cada espaço dele ele usa para fazer o número ficar melhor, para deixar tudo mais fácil para ele e, é lógico, mais divertido e melhor para a audiência também, para o público. So that first bit is, I'm going to show you a stupid trick. So I prime the audience. We've done this. We've seen that we know this bit. So I'll explain the mechanics of the trick. Now, Agora a mecânica do truque. The reason I use two cards is, one, it makes it a longer trick, a longer performance. Eu uso as duas aparições porque, primeiro, vou deixar o número maior, né? Mais longo. It has a stronger finish. E tem um final mais potente também. And it makes the sleight of hand easier. E também, é lógico, que ajuda na parte da manipulação. Deixa mais fácil. So the first thing I do is I go to the spectator on my right, and I peel back and I say, remember the card. Eu faço peel, peço okay, now I don't need to do anything. Agora eu não preciso fazer nada. Because it's the stupid trick. So there's no control, nothing, it's clean. It's just, I make a big deal of, okay, so you remembered it. There's no control. Agora não tem controle, não tem nada, porque eu já disse que vai ser um negócio bem estúpido. But the second person, I need to control the card. Mas a segunda pessoa eu preciso controlar a carta. But because I've used this space to demonstrate that I don't need to control the card, mas com esse espaço que eu tenho, que eu não preciso, né, mostrar que eu preciso controlar a carta, deixa o negócio mais fácil para mim. So now I peel for the second person. Agora, the card. Escolhe a carta. And I go to side steal. Aí eu faço side steal. Okay, so I take the break and I just push out and I hold it like this. But I don't do the steal yet. Mas ainda não faço o passe ainda. Because this is, they think I don't need to control, because I've shown them, so I can be in this position and I can be comfortable and relaxed and no one cares. Porque nesse ponto o espectador, como ele já viu a primeira parte, né, que eu não precisei controlar, não precisei fazer nada demais, ele está tranquilo. E eu também fico mais relaxado nessa hora. So now I go back to the person on the right and I say, would you like red or black aces? Aí agora eu volto para a pessoa do direito e pergunto, você quer usar asas pretos ou vermelhos? And then as I turn back, aí quando eu volto, I do the side steal and I say, you don't get a choice. Aí eu volto e falo para a pessoa, né? Agora você não tem escolha. E é justamente nesse momento que ele faz a So I use the position of the spectators
Aí eu uso a posição dos espectadores to help me get away with the sleight of hand. para me ajudar ali com a manipulação do passe. You know, I don't do this and then no, I make sure that the spectator, I go, I'm here. Do you want red or black? You don't get a choice. And it's done. And if you ever want to do a side steal, this is the way to do it. Break it. It's Max Malini this is how Max Malini used to do the side steal. He would go halfway, wait. Esse é o jeito que o Max Malini fazia. And then you wait for an opportunity to do your move. E ele espera a oportunidade para poder fazer o passe, o movimento. And you can use the position of the spectators. So this is me thinking out, not in. This is me thinking out. Where can I do my move? Yeah. Ah, que legal. E ele fala nisso, né? Que é o jeito como ele pensa fora, né? Por exemplo, ele usa a posição dos espectadores para poder agregar na parte do slide of hand. Do Okay, passe. so now for the trick to work, you have the first card is in here somewhere. We don't know what it is. And the second card is on the top. Ok, a primeira carta está em algum lugar no meio, que eu não sei onde é que está, porque eu ainda não sei que carta é, e a segunda carta que foi escolhida agora está no topo, controlada. So all I need to do now is remember the bottom card. Agora tudo que eu preciso fazer é memorizar a carta do fundo. So we take the two black aces or whatever, and so normally to look at the bottom card, I will put the aces face up. And then I will push them in and I look at the card. So I don't try, I just look at the card. Aí, a hora que eu vou colocar as cartas no meio, eu dou mais uma olhada ali para memorizar a carta do fundo e não tem problema nenhum. So there is no break, but I go to this point where I say, your card will instantly appear in between the two black aces. Aí eu falo de novo, né? Sua carta vai aparecer instantaneamente no meio dos dois ases pretos. And I close and I take the break. Eu fecho, eu faço um break. And then riffle pass. Eu faço um riffle pass. One ace comes to the top, one ace comes to the bottom. And because they have told me their card, I can now, so I think it was the King of Hearts, I can't remember. I run through. O rei de copas, eu não lembro. Mas acho que... And you can see the King of Hearts is near the top, which is sometimes a problem, but you want to come back and you cull. Aí você vai, The rouba king, aí. as you show all of the other cards, and you cull the king back onto the bottom. Aí você joga o rei lá para baixo, pro fundo. So they've seen their card, and they've seen all the other cards, and they think it's stupid. Aí eles já viram o rei, mas viram todas as cartas e eles estão achando que é um truque bobo. So I say, yeah, all of the cards are here, and I look for the bottom card. Aí ele falou, tá bom, todas as cartas estão aqui. Aí eu olho para a carta do fundo. A turnover pass. Aí eu faço um passe ali, metade. Which I can go over if anyone did. These things are things we can talk about later if you want. Se vocês quiserem, eu posso mostrar isso depois para vocês. And now when you run through, so now because this is the original bottom card. Lembra que essa é a carta original que estava no fundo? The second card is on top again. Agora, e a segunda carta escolhida pelo espectador continua lá no topo do baralho. And you can go, oh, but in between the two black aces. Ah, mas agora você pode ver que agora, no meio dos dois ases, is the King of Hearts. Ah, tem lá o rei de copas. I can get the light to show. Ah, don't worry. Yeah. So that's the original Smiling Mule. But now, because we have the second card on top, we can do the sandwich switch, which comes from The Magic of Michael Lamar, a very old but great book. A great book. So you have you as you show this, you get a break under here. Ele vai fazer top change só com sanduíche, top change. So I say to the first person, we found your card, you peel one, you peel two, you have this, goes here. So this is the King of Hearts. We found your card using the two black aces. Eu achei essa carta usando os dois ases pretos. You push this forward. Aí você puxa and you switch out and the switch is done. Aí pronto, aí a troca já está feita. So it's a nice, easy switch, but it's done again as I turn from one spectator to another, and these cards get left, and you're finished. Your trick is done.
Pronto, o truque já está feito. It's pretty clear. It's amazing. And then you take the red aces. Agora você As pega you os show the dados red aces to this person, you take a break under the top card, which is now the first chosen. Agora você vai mostrar a primeira carta, né? Que é a carta que And eu I escolhi say, I'm going to primeiro. find your card using the 2 red aces. Agora eu vou achar sua carta usando os 2 as And then vermelhos. you can do however you feel, but I would normally like this or something. Você pode fazer do jeito que você quiser, mas eu gosto de passar assim pelo baralho. Yeah, sorry, I didn't go. So when you got the break, you pick up 3, you peel 1, and so you have it like this. Ok. Yeah, so you just peel the top card under the double. Aí você só puxou a carta de cima, né? E agora tá embaixo do double. And it's here. This would be a great trick if it was your card. It would be a better trick if it was his card. And over here on the table is the first card that was is the card that you chose. So it's very difficult with. I know it's difficult with translation and pace, but what I'm trying to explain with this trick, and I think it's a good trick. And it gets good reactions, and it's a nice structure. But what I'm trying to explain is that instead of just doing the trick, I'm thinking about the position of I'm thinking out. I'm thinking bigger than the trick and thinking about the performance, about the frame of the routine. And to make my life easier. I mean, I'm technically okay, but why make life difficult? Make life as easy for yourself as possible. And you do that in those spaces. E é justamente o que ele disse, né? Nesse modelo de raciocínio dele, é justamente onde ele pensa de dentro para fora, né? Ele usa os espaços, posição dos espectadores, tudo para poder facilitar a vida dele. Tudo bem que eu sou um bom mágico, tenho uma boa habilidade, mas eu preciso... Por que eu vou dificultar a minha vida se eu posso fazer isso mais fácil? Ele até falou que é um pouquinho difícil fazer no ritmo certo, né, com a tradução. Então, em alguns momentos eu vou ficar sem traduzir um pouquinho, só para deixar ele fluir mais. Peter, I just told them, in certain moments I'll let you do the whole trick and then I translate later, so you can do your whole pace at your time. Great. So very quickly, with all the moves, with the techniques, I don't know what people's levels of skill are. Nothing that I do will be super difficult, but there will be some difficult things, and then there will be some easy things, you know? So if anyone, when I've gone through what I want to show you, if people want to go through the moves, we can go through the moves. It's no problem. Ele falou que não sabe como é que é o nível da galera aqui hoje, mas ele falou que vai fazer coisas médias, coisas mais difíceis e coisas fáceis. Aí, mas, por exemplo, enquanto eu estiver fazendo, se alguém quiser perguntar para poder ele aprofundar um pouquinho mais em algum movimento, só chegar junto e perguntar que a gente interrompe ele aqui. Okay, so I'm going to break up the cards and I'm going to show you a coin routine, and then I would normally do another card routine, but it's too many cards for now. So we'll try. Normalmente eu faço muita coisa com carta, eu faria um número com carta agora, mas eu quero fazer um número com moedas agora. This is the original routine is David Williamson, which is the. Essa é a rotina original do David Williamson. It's difficult because normally I would down here. Go down there, and it's 2, and then so this is Money Talks, David Williamson. I will show you some things with this, but what I really want to show you is this, which is, let me see if I can. No, I'll do it here. So this is. I'll show you it first. So. Deixa eu mostrar para vocês. So we have 3 coins. Nós temos 3 moedas. And it's Perede. Locked. I'm trying to remember from Portugal. Presa. Presa. That's it. Locked in the handkerchief. And the idea is very simple, is that you do this and then you go. É muito simples.
Okay, and you can stand, you can talk. Você pode falar? Pode conversar. Now the idea is very simple, is that we then make a little bag. Pode fazer uma sacolinha. And then this is a classic ending to a routine where you then go 1, 2, 3, and you have the 3 coins come back. So this is, I'm not performing this, but so what I will do is I want to show you some endings, different things in different ways. But the real thing I want to show you is the steal, because I think the steal it's based on something by Tom Stone in a routine called Tribute to Sharon. Na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que não é a performance do truque em si, mas a forma como eu faço para poder roubar as moedas, né? Fazer o passe aqui. From who you said? So, sorry, let me just... Tom Stone. Ok. Tom Stone, yeah. Tom Stone. Uhum. So, I'll show you some other things with the tap, tap, tap as well in a minute, but I just want to go over the steal. Because I know some of you guys do stage. Now these are silver dollars. I would normally use these coins, which are slightly larger, but I've lost one. So, normalmente eu uso as maiorzinhas pouco maior, mas eu perdi uma. So the 3 coins, if there is a classic trick of this coin through the handkerchief, which is in every beginner's book in magic, and it's a brilliant trick. So the original thing is you would show a coin underneath a handkerchief, you would cover it over, and then you would squeeze the coin through the handkerchief. I think it's great. I mean, it's simple, but it's a really nice thing. It's a really nice thing. Aquela ideia daquele truque simples, né, que todo livro de iniciante tem, onde a moeda atravessa o meio do lenço. So Tom Stone took the idea of this way of getting the coins out so you could steal them. So he does the same. So up to the point when the coins are out, this is Tom Stone. Essa ideia do Tom Stone, que ele chegou para poder tirar roubar as moedas debaixo do lenço. Let me turn this on and I'll see. Let me just see if I can get my hands to show you this. All right. So we'll do it with 1 coin first. Eu vou fazer com a moeda só primeiro. Is you go under and you pinch some cloth like this at the back. You lift up 1, the front, and then you throw back everything. O movimento é basicamente o mesmo, né? Você levanta, segura pouquinho de lenço. So that the coin is on the outside. Aí a hora que você volta com tudo, a moeda já está fora. So we're just doing exactly the same thing, but we're doing this with 3 coins. Vai fazer a mesma coisa, só que agora com 3 moedas. So 3 coins go under. As moedas estão debaixo. You pinch. Segura pouco lá. You show from the front, and now you go everything. Agora você volta com tudo. Comes back over. So the coins are now here. E as moedas agora estão ali já, do lado de fora. But before you show them, you can do this. Você pode fazer isso aqui. And you can show from the front, and the coins are locked inside. Vou mostrar que as moedas estão teoricamente lá dentro, presas. In the original Tom Stone routine, na rotina original do Tom Stone, he would lift this end and he would steal the coins into a finger palm here. E ele roubaria ali com finger palm. I didn't like it. Eu não gostava. I don't like it. For me, it causes problems when it comes to the rest of the routine. Para mim, causa monte de problemas na medida que vai passando o restante da rotina. So we go back into that position. So from the front, it looks like this. You show the 3 coins, you throw over. And visually, it's wrong, but visually, it's right. It doesn't
people see it as correct. It's even though it's not correct. Para a gente, assim, visualmente não é legal, mas os espectadores aqui que estão vendo, o visual é legal. So now we have the 3 coins pinched. Tá lá. And this is important. Your little finger O seu dedinho agora. goes in under the coins Vai lá debaixo das moedas. as you turn, Aí você vira. and you go into down's palm, Aí você vai no down's palm. and you lift up. Aí você Like levanta. Assim. Okay, so so what you see from the front is you see the coins, Você vê da frente, você vê as moedas lá, debaixo do lenço. and then the idea is that you hold some of the shape of the coins, Aí a ideia é que você faça um formatinho even though das the coins moedas, are there. mesmo que as moedas estão lá, empalmadas. So like this, and then the vanish is just boom. E a desaparição só assim, pum, solta. And the beautiful thing with down's palm is that when you're holding something in down's palm, when you're holding another object, your hand is empty, you know? It's natural. E o legal do down's palm é que quando você está segurando qualquer coisa, né, fica bem natural, fica bem normal. And if you stop in this position, Aí você para nessa posição. there's Looks nothing. great. Yeah, and you can do this, Pode fazer isso. and you show the handkerchief, you show it both sides, and then what's going to happen is let's make the use of everything. Peraí, So deixa eu now mostrar. you're like this, and you're going to drop there. Você vai deixar lá as moedas agora na mão esquerda. In the original Tom Stone version, because you had the coins in finger palm, you had to do this. E a versão original do Tom Stone você tinha que fazer isso, né, porque estava no finger palm. And whereas I think once you've done this for a few times, you show the corners, and you show the corners, and you're done. And I just think it's easy. I think people are very scared of the down's palm. You know, but as pessoas ficam meio assustadas com fazer o down's palm. It's a really easy palm, really. Na verdade, And so you like this, um palm super fácil. and then you fold over. Aí você Here. dobra lá pra cima. And then you go from the bottom and you lift up. Você pega lá as And partes then fundas. what I will do is, let me get, so what I will do is, this is here normally, but we'll move it. So as I square up, I bring the coins into a step. Quando eu junto as moedas, eu deixo um espacinho ali, tá vendo? Like that, but that's hidden by this. Mas fica escondido, né? And then it's just a case of, now, if you drop them, if you tip this way, you'll hear the coins slide. They will talk. Yeah, so if you listen, you can hear that there's a little bit of a as you do it. So what you do is you go this way. You go, instead of this way, you go this way, and then ok. Em vez de fazer so assim, it drops away. Assim. Yeah. Good, pretty good. Aí não faz esse barulhinho, né? Do chiadinho de uma moeda raspando na outra. Yeah, so instead of dropping like this, you're dropping like this. So they're dropping away every time, not sliding. Yeah. Okay. So I want to show you some things around this routine. So everyone understands the steel. The important thing with the steel, the most important thing is the little finger. Really important. Que a parte mais importante aí da parte que você rouba as moedas é o dedinho. If you don't use the little finger, se você não usar o dedinho, you will catch. You can sometimes catch the cloth. Yeah, this is not set right, but if it's like this, you will catch the cloth, and then. Porque às vezes se você não usar o dedinho, você vai pegar junto ali you can't move. So this. O lenço. Olha lá. E o dedinho, tá vendo?
Yeah. And from the front, De it's, frente fica assim. these fingers will cover, Esses and dedos you aqui lift up, cobrem. and this you want a little bit of shape, and then boom. Amazing. Isso aí, Yeah. galera. So and then it's clean. It's a nice clean. It's a nice thing. So again, Ali, it's 3 coins vanish, 3 coins appear. So it's okay. But what can we do to make it more? So então, ok, são 3 moedas desaparecem, 3 moedas aparecem. Aí a questão é, o que a gente pode fazer a mais? nice jacket. Huh? Nice. So normally I would do this. Let me see if I can. Normalmente eu faço, deixa eu ver se eu... Oh, it's a lot of technology. Okay, so this is the David Williamson Money Talks. I just Esse é o realized I have a table underneath my Money Talks, dinheiro fala. which do is David in Williamson's Wonders. It's the standard way. So you palm 3 coins, Sem palmas, 3 moedas. take out the powell, Você pega a varinha mágica, and you drop 1. você deixa uma cair, So now you have 1 here, 2 here, 2 aqui, and it's this. e é isso aqui, ó. You're tapping Você bate to a make the varinha noise. mágica So you na go mão. like this, da, 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 da. Ok, você faz Now, bate, bate. To produce the coin, you drop, and then you pull it E você puxa, from the cloth. Yeah, you don't go. It's not. você não simplesmente this, tira, it's- você puxa como se estivesse tirando do tecido do paletó. Like this. And then here's it for me. So this is one touch of mine. When you do it from the leg, Aí, quando eu faço agora o da perna, when you pinch, you take the coin, you put it behind the cloth, but instead of pulling, you just bend your leg, and your trousers, the cloth will tighten, que legal. Aí, o que ele faz and it nessa comes hora? out of Em your vez de- leg, basically. Yeah. So you just Ao invés literally dele bend. puxar, You just bend your leg. Ele And the simplesmente dobra. cloth tightens. Yeah, and it's just a nice way of doing it. So you have 1, you have 2. Now, the third one. So I would do the normal routine would go 1 from here, A rotina normal vem uma daqui, 1 from here, uma daqui. and 1 from here. That's the normal. That's the Williamson routine. Essa é a rotina normal do David Williamson. So I've started playing with it this way. So I go 1. Eu gostei de fazer assim, ó. Tiro uma daqui. Do I do 2? I do 2. I do the third one second, like this one. I won't do it. And then the last one, I will do a flip stick. Uau. E a última eu faço esse flip stick. Yeah, for the last coin. And I'll show you this. So if I have I have the handkerchief in this pocket. So I'm here. I do the flip stick, which sometimes the camera makes it look terrible, but so I go to flip stick. Aí faz o flip stick. And then I put the coin down. And I take this out. And the stick is gone. Uau. E a varinha sumiu. Yeah, so, and this can be done with sleeves up. I don't normally wear this jacket, so No, it doesn't work in this jacket because the jacket pockets are too shallow. But I have a jacket with deeper pockets normally, so... Normalmente eu não faço com esse casaco, né? Mas eu faço com o outro que o buraco do bolso ele é mais fundo, então a varinha some por completo. So you would do, for the last one, you go flip stick. It's here, so it's here. You come round. And you take this, and this will disappear in the pocket. But it's just, and it's one of these things where I don't do it as a trick. I just let the audience. Eu não faço isso como se fosse um truque, eu só deixo a plateia pensativa.
like this, and then into the pocket, and then take out the handkerchief. And then the idea is the audience will then think, what happened to the stick? And I never address it. I never talk about it. I don't mention it. I just do it. Eu não menciono, eu simplesmente deixo ele só pensando, o que aconteceu com a varinha? Eu só faço desaparecer. So I love using pockets. I love using my pockets. So this is one way into the coin routine. Another thing, yeah, I'm going to do this back to front because I need to put a waistcoat on, but I'll do this back to front. Eu vou fazer isso de trás para frente porque senão eu vou ter que tirar meu paletó. So sometimes I will finish this with a jumbo coin production because that's what magicians do. They like big things to finish a trick. Normalmente eu faço o final desse truque com a aparição da Jumbo Coin, da moeda Jumbo, né? É o que os mágicos adoram fazer. And there is a vanish. Oh no, wrong jacket. I'm wearing the wrong jacket. Let me see if I can do this. Again, this is the thing about. No, excuse me. No, desculpa aí. It's the it's the idea about using pockets to vanish, but it's the idea about using your fingers to replicate the coin. Yeah, so from this you put the coin under. A ideia é usar os dedos para multiplicar. And then you steal it, but the fingers hold the shape. Olha lá, você rouba, mas os dedos ainda fazem o. And you drop into the top pocket. Aí ela joga lá no bolso do paletó. Yeah. Os dedos ainda continuam fazendo o formato, né, da moeda. Yeah. So again, very simple. Using the pocket. I mean, you can sometimes I would have a sponge ball in here at the bottom just to open the pocket a little bit. Uma sponge ball, uma bolinha de espuma ali para deixar o bolso um pouquinho mais aberto. But a lot of when I do magic, a lot of my magic is I don't do it kind of ta-da. I will play down the trick. So I would say, I would do this and, you know, and then I say, so we have the coin. No. And then so instead of going, it's just, I let it vanish and then move on. Yeah. Eu gosto, assim, de usar esses ápices, assim, não tipo, chamar muita atenção, tipo, tcharam, eu faço pouco caso desse momento, né, que o truque acontece. So this brings me on to, let's see what time we got. We got time. So I'm going to show you that there is a utility item, which you may know, you may not know. I think it is brilliant. And so many people have it and so many people do not use it because it requires a little bit of effort. And I think that, I don't even know the technical name for it. I think the technical name is a TKO, which is the pocket inside your waistcoat or inside your shirt. Okay. Eu vou mostrar para vocês um acessório aqui que muita gente conhece, muita gente não conhece. Né? O nome técnico para isso, acho que é TKO. So I have mine stitched into my waistcoat. So this is now a holdout. Tá vendo? Aquilo é um buraco. Okay. So if we think, so most it's originally used for cards. A kind of top it? It's just a pocket. I mean, it really is literally just a pocket. I mean, the original version. É literalmente um bolso, tá vendo? Tipo um top. The original version, this is just stiff material, and you just rest it underneath your shirt. And then you put it between two buttons. É, a versão original é só um tecido mais duro assim, né? Aí você só coloca debaixo da camiseta ali, no caso do colete. But because I wear this on stage in a 45-minute show, I don't want it to get ruffled and move around and, you know, because you could find yourself in problems. So mine is stitched. It's sewn in. I have the button sewn on here so it in between the two buttons. And then I also have press studs. Ok, eu uso uns alfinetes. So that it pins, so it's just more secure. I've just made it more secure.
Eu acabei fazendo isso para deixar um pouco mais seguro, tá vendo lá? É tipo uns colchetezinhos que ele usa, né? Ele falou que ele usa isso no palco, aí ele não quer nada ficar, tipo, como ele movimenta muito durante 45 minutos. Sorry, I think this is great for stage magic. I think it's great for close-up. Mentalists can use this. I'll show you what mentalists can do if you want a good mentalism routine with it. But just for simple stuff. So it's a holdout. You know, it's so you finish your coin routine, you do this, and then your fingers go in and you've stolen the coin. And you know, and then you have the jumbo coin finish. It's just simple. It's just really, really simple to use. And it's you can even kind of, you don't need cover with it too much. You just got a bit of movement. But I'll show you some things with it, and I'll show you why I like it so much. Ele falou que usa isso, para ele é incrível, no close-up, no palco, até para mentalistas, né? Vocês viram que ele pode produzir a moeda, fazer várias coisas. Ele vai mostrar umas ideias legais. So I do a routine. I close my second show. So my work predominantly before COVID was on cruise ships. And I've done this on the street as well, but predominantly on the cruise ships. And I would close my second show with this, because I think this is strong enough to close. Now, sorry, you can explain that while I'll show you. Ok. Ele falou que ele usa esse número agora para encerrar o segundo show dele, que normalmente ele faz em navios de cruzeiros, né? Ele faz na rua também, mas ele gosta de finalizar porque é um número bem forte para finalizar o show. So I would use this for, I don't know if I haven't, but I would open my show with a dye tube, a half-dyed silk. Yeah. O lenço que troca de cor. The half-dyed silk. I don't know if I have. I'm trying to think if I have it here. Qualquer um que você falou? Aquele lenço que troca de cor, então explique quando termina metade vermelho e metade branco. Okay. Termina a explicação falsa. So it has two dye tubes. It's two dye tubes. And I would start with one dye tube in here. And so I use it for everything. I just use it for everything. So for the second dye tube, so I can do a whole routine of two dye tubes, and I never go to my pockets. The whole routine is white. A rotina inteira da troca dos lenços, né? Só que ele nunca nem coloca a mão nos bolsos. I didn't set up for it here, but eu não. But you can work it out. Ele deixa no gimmick o tubinho que usa para fazer, porque é aquele tubinho, né? Então o dye tube é o tubinho que ele, então ele deixa no Let me see if I can find it. Ok. I have it somewhere. Valeu, Juanito. Valeu. Eu nem sabia que esse número em inglês chamava. Ok, so I have it in here. Dye é de tingir, né? Então é tubo de tingir. Ou seja, bem original. Dye tubes, yeah. So these things, yeah. Oh, yeah. So in the original routine, so I would start with, I'll do this very quickly because it's not really what I was going to do, but I'll show you. Eu vou fazer rapidinho, só para vocês verem o que eu quero dizer. So this one would start in here. Vai começar aqui, ó, no bolso. This one, I walk on stage. So my second show, the opening for my second show involves a red envelope. Eu ando no palco, então. And I walk on stage with a red envelope, and I place it down, and I say, just ignore the red envelope. Ok, apenas ignore lá o. But it gives me an excuse to be holding on to this and to do, and then I do. This is my opening trick. Now, as an opening trick, it allows me to talk to the audience. It's not a demonstration. So it's my second show, so people know me, and I can be a bit more casual. Ok. Como esse é o segundo show que ele normalmente faz nos cruzeiros, né? As pessoas já conhecem ele. Aí ele só precisa desse tempinho para deixar o negócio mais. So the original routine is you go in white, comes out red, blah blah blah, goes in white, comes out red. You know the trick. This is not set up properly. Não tá arrumado. You know the trick. You know the trick. Vocês conhecem. So and then you go, okay, look, and it's changed. How does it work? Well, I'll tell you. I use two handkerchiefs. And what I do with it, so the reason I never need to go to my pockets is because I use pockets to ditch.
things a lot. Porque eu uso os bolsos para poder pescar as coisas. So you hide, you talk about hiding the red silk in the hand, and you do the steal, so you steal it out. And then as I take this, Aí quando eu I drop it, pego o I branco, come down like this and I get rid of this one. aí tá vendo? I Eu go, jogo lá okay. no bolso. So the first one is hidden in this hand. And then so as I'm doing that, I just a bit casual, then I go into the pickup and I pick up the second one. Aí agora eu vou lá no And now we bolsinho, can do the second one aí eu faço o segundo. and we can go again. Yeah, so it's just a way of doing the routine with never having to go, oh, magic dust, you know, with all of this thing. Porque aí não precisa botar a mão no bolso e falar, pozinho mágico e tal. It's just very, very clean. Oh, sorry, I've got the routine, but you know the routine. Anyway, so the idea was that you can steal and you can ditch. And if you think about where your arms and your body are going to be, you can get rid of anything, you know, even with a waistcoat. So even without a jacket on. Até sem a jaqueta. Eu falei errado, na verdade ele falou que usa os bolsos state para jogar as coisas, para Lockdown. That's it. Lockdown bellies. So even with this is this one, I would steal and then same thing into the waistcoat pocket. Yeah, so once you've stolen that, as long as that is over the arm in front of the pocket, you come down and you peel away and you can ditch and you're clean. Aí você pode dispensar. Então é o que ele faz, né, muito. Ele usa os bolsos para poder dispensar as coisas. So I'm a big fan of being clean in routines. Eu sou grande fã. Being moments where your hands are empty, the work is done. And the reason is, and it's all about those gaps, because I want to be able to use those gaps. Now, it's difficult for me to joke with an audience or do something if I'm holding something. So what I want to be able to do is I want to be able to get rid of everything and have moments where I'm completely clean, where the audience will be thinking, and I want them to think that. I want them to have time to think. Why don't I get that? I don't understand. Amazing. So, ele falou que é grande fã de terminar os números ou usar esses espaços entre uma parada e outra, né? Ele tá com as mãos limpas, porque a plateia fica pensando, meu Deus, cara, ele tá com as mãos limpas o tempo todo, né? So another example of that was I would do the salt pour. If I do the salt pour, I use the Levant gimmick. I do the thing here. I will thumb clip, and then I will brush salt off my shoulder, and I will drop the thing in my top pocket. And if you have a handkerchief in there, you can ditch it in, and it will stay on the top of the pocket, just below the lip of the pocket. And then when I do the steal, I can just steal back out. So you don't, but it gives me that opportunity. In the salt pour, I have moments when this is it. This is my salt pour. I'm here. My hands and salt is, so it's moments where you are clear, clean, relaxed, so you can perform. So you're not worried about being caught. Não. Yeah. É o que ele faz, você vendo com o saleiro, né? Ele pode ficar mais tranquilo, aí normalmente ele até coloca às vezes um lenço no fundo do bolso, que daí fica bem o saleiro fica bem no topo na hora de roubar de novo, então ele gosta disso. So going back to this original, so in the show I start with the jacket on and I finish with the jacket off. I do a rope tie routine at the end with card. The routine uses something which is known as the I have a card signed. I've done one. Here's one I did before. Ok. É o número que eu faço com carta assinada. And I use a control for it's a multiple card selection, and it's Aldo Colombini's firework control, which is the best multiple card control without a shadow of a doubt. And again, I'll explain why. So when this card is being signed by a member of the audience, I break my audience up into 3 groups. Stage right, center stage, stage left. Someone over here, say stop. Alguém que fala para. This one is for you guys. This is for everyone on this side of the audience. E essa carta é para todos vocês desse lado da plateia. You do the control, which I'll go over if you want. Come to the middle. This one is for everyone in the middle. You come around to the left. This one is for everyone
over here. As I walk back to the stage, I cut the cards, and now all 3 cards are controlled to the top. And this is why I love it, because they are also in exactly the right order to find them. So this was the first card chosen, this was the second card chosen, this was the third card chosen. There's nothing I hate more than multiple selections where you have cards chosen and then you find them in reverse order. Why do you do that? That makes no sense. So you have them chosen and you find them. Ele falou que para ele esse é de longe o melhor controle de múltiplas cartas, né, na opinião dele. E ele gosta muito dessa parada, né, que as 3 cartas que escolhe, né, ele consegue deixá-las na ordem que elas foram escolhidas, porque ele acha que não faz muito sentido as cartas elas serem controladas de um jeito, né, a pessoa da direita dele escolheu uma e depois elas aparecerem na ordem reversa, ou inversa. And the other thing, sorry, I'm just going to change the size of this screen over here. And the other thing with multiple card selections, if you have 10 cards chosen in an audience of 200, you have a situation where if an audience of 400, 10 cards are chosen, 390 people don't care. And one person cares for about 5 seconds and then joins the other 390 where they don't care. So the idea is for me, is to have less cards chosen. So I only have 3 cards chosen and I have 1 card signed. And I allocate it to the entire section of the audience. And it also means if people have been drinking and someone goes, oh, I can't remember what card I chose, you have 300 people, 200 people who have also seen the card, but they're now involved. Yeah, so it's an important way of keeping your whole audience involved in the routine rather than going 10 cards, 10 cards, oh, this is you, this is you. It's like with these routines where the tossed out deck, where one person stands up and, you know, unless the audience all, I like to have people involved. Yeah. Ele falou que assim, né, a diferença de, por exemplo, você fazer a plateia escolher 10 cartas diferentes. Aí ele brinca, você tem uma plateia de 400 pessoas, né, 10 pessoas vão escolher cartas, outros 390 não estão nem ligando. Então a ideia é por isso que ele usa uma carta assinada e 3 cartas escolhidas, e a pessoa, né, ele divide em 3 sessões, né, em 3 partes a plateia, e fala, ó, vocês de cá vão mentalizar essa carta. Se uma pessoa não lembrar, ele tem mais 200 pessoas que estão memorizando essa carta desse lado. Então é por isso que ele seleciona só 3. So with the 3 cards chosen that are on the top, I then take the last card, which is signed, and I show the signed card to the audience, and I push it into the center of the deck. Yeah. Meio do baralho. So now we have 1 signed card and then the 2 other cards. All very simple controls, all very, very simple. I'm not worried about anything, but this is where it starts to get this. So now the reveals. So the first thing I do, and I'm going to explain this because this is one of the most important things I think for me that I've learned over the years is this move, and it's called the bubble peek. And if you don't do the bubble peek, I suggest you start learning to do the bubble peek. So I'm going to turn this on. So the bubble peek is literally looking at the top card like this. Yeah, it's that simple. Looking at the top card, finding out what the card is, and you're done. So, ele vai mostrar peek que ele chama de bubble peek. The light's not great here, I'm afraid. So it's this. Ele falou que a luz aqui não está muito boa, mas é isso aqui. Ó. Yeah. So, boom. That's all I need. Now, I do that in this routine. I do it even in a normal pick a card routine. If I have controlled the card, at some point I will, or I will say, well, I will find out what the card is, because if it goes wrong, if the person takes the cards and shuffles the cards, at least I know what it is. Yeah, so it's a safety net. It's just a safety net.
Porque mesmo se eu estou fazendo só o número, da pessoa escolhe a carta tal, em algum momento, se eu controlar ela para cima, eu sempre dou uma olhadinha para saber que, se, por exemplo, se o espectador quiser pegar a carta, misturar, embaralhar, eu já sei que carta que é. Because a lot of the times people will say, "Oh, can I shuffle?" É porque muitas vezes I a go, pessoa pergunta, "Sure, eu you posso can. embaralhar? Lógico, você pode Sure, you can shuffle, 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 shuffle." And I shuffle. I will shuffle it in first, and then yeah, go on, shuffle, shuffle, because I know what it is. So that's fine. So this is with the 3 cards and the sign card. I go to the first person, and I do a whole fake mind reading thing. Then I have some jokes, and the first card is this. I say it was a red card. It was a heart, and then I go to. I do a card. I pull the card from my pocket for the first one. But in the process of doing that, I load the signed card into the jacket, into the waistcoat. Não, mas no processo de pegar a carta no bolso, eu já carreguei lá a carta assinada no meu bolso. Uau. So I take the peek, I palm, and I get a break. Now, here's the thing. Everything, all the attention is here. Porque agora a atenção está toda And aqui no this bolso. is a natural position for my hand. E isso é a posição natural para And minha I mão. just pull this out and I'm done. Enquanto eu tiro a And the carta do finale of bolso, my show is set now. aí o Yeah, grande final do meu show já está arrumado, já está pronto. So Preparado. this is the first one. I'll show you the other 2 don't really matter. You can do these 3. So the second one I do like this. I just do a spin change, and then come back and take this one back out of the pocket like this. And then I do the same. I just dropped it. I then do the same thing that I did before with the aces, where I just shake and. Yeah, so I do this where I go, was either the 3rd card, was this your card? No, and like this, and I go, and then and the 3rd card. But the whole point of this, and this is for this. Yeah, it's to get this in. Dizer assim, que não importa a forma como ele vai fazer aparecer as 3 cartas, né, da plateia escolhida, mas ele falou que a questão aqui, a parada, é justamente a carta assinada. Já tá pronto. Because then I can go to so my jacket is off, my sleeves are up, my hands are empty, everything is fine, and I go and the red envelope, which I talk about through my show, I just say, ignore the red envelope, forget about the red envelope. So now I go and I look at the red envelope, and the audience you'll hear people go, no. Oh, let me translate it. Sign card, and so you take it. Normally it's over here. It's this side of me. And so I come back and I say, and I don't do that. It's been a while, but I come back and I say, I've not been anywhere near it. And then I open it up and what's inside here? Everyone will say the card. And I say, no, it's another envelope. You have to forgive the clumsiness of this. It's been a while since I've done it. I say, no, it's another envelope. And then I rip this open, and then I say, in this envelope there is another envelope, and then I get the spectator up, and they open this, and they take the card out of the signed envelope. So it's 3 envelopes, but it's clean, and it is clean. This is me having not done it for 18 months but it's super clean. So I have some envelopes here. Ok. Show you. Ele falou o seguinte, ele começa o show dele, né, com paletó, e nessa hora ele finaliza sem paletó, e é por isso que ele deixou o envelope vermelho, que ele falou lá no início, gente, esquece aquele envelope vermelho, não preste atenção naquele envelope vermelho. E é justamente daí ele chama a atenção do pessoal. Agora, vocês lembram do envelope vermelho? O pessoal fala, não é possível que a carta vai estar lá. Aí ele faz isso. Ele pediu desculpa porque já tem um tempo que ele não faz isso. And if you're a mentalist, this is the confabulation. This is a way of getting information into an envelope, inside an envelope, inside an envelope, while they're looking at you. Yeah, without having somebody backstage to write things for you. So the way this works, 3 envelopes. Makes it more impossible, but makes it possible. Ele falou que 3 envelopes parece mais impossível ainda. Because one envelope, inside the envelope is your card. This isn't a trick. This is someone pulling a card from behind an envelope. So
not impressive. So we have this. We have. Só um envelope não ia impressionar muito, que ia parecer que eu só tirei. So this is this is the inside envelope, which I don't know if you can. The lights. There we go. So we have a boncelope. We call them. I don't know if you call them. If you have these, but it's a self seal. Yeah, it will seal along there. You create a slot and then a little lip. Let me see if I can get a better view of this for you. It's the light. It's because it's white, but you can see. Let me. Peter, just one question. The smaller envelope, you said that's. Is there a glue on them? Yeah, so these you can buy these ready-made from Dave Bonsall. So we call them boncelopes because Dave is a kind of guy we've known for a long time. And so, yeah, so they come in packets of like 100 like this. So it has a glue there and it has a copy deck, you know, the sort of rubber cement type thing in there as well. And so before you set it up, you just pinch it open and you fold that in. And then when that's pressed together, that will seal. Okay. All right. So, você falou que é um envelope do Bonzo, mas você compra pacotes com 100, né? Aí que a hora que você aperta, ele cola. But you can, I mean, you can make this, you can just make the old way was to take an envelope like this and iron, put a hot iron and peel it and then seal it. And then you'd have the opening and you'd glue. But this is just a lazy man's way. So you have this second envelope with you have you cut. So you cut. You kind of cut like. Let me get the thing. So you cut like this. Okay, so you cut a slot and you cut up, and then this envelope then goes inside and onto the guide. So it holds as a guide. Yeah. So there is an envelope here ready to slide in. Can you see that? It's not, this is out of focus. I don't know why, but. No, but that's okay. We can see. Yeah, you can see that. Yep. But the reason I say 3 envelopes makes it more impossible, but it makes it possible, is because you need 3 envelopes to do the load. You couldn't do it with 2. You have to use 3. And so this is in here. And then that's sat ready to go. And then now what's great about this is you are clean, completely clean. When you walk towards the envelope, sleeves are up, nothing on you, just a waistcoat. You take this, and this thumb is going to come in and pull back as you point and say, and I have not been any, that's just practice. That's me speaking, but normally at speed, you just kind of, I've not been anywhere near the envelope. And so now I'm done. So now I'm here. And then all that's going to happen is I lift up, and from the audience, I say, what's inside? They will normally say, signed card. And you go, no, another envelope. And as you come here, you push that into the envelope like this, and you push your thumb right into it. And you show like this, because this looks exactly the same as this when I don't have my thumb inside. You know, the fact that my thumb is in the envelope makes no difference to how they view it. They just see me holding an envelope. And then you push the envelope in, you turn it sideways, you seal it, and you rip across the gap. Wow. And then I say, I'm not going to touch it. Come up. The spectator takes out the envelope. O espectador pega o envelope. And it's sealed. I mean, it really is a sealed Já envelope. está colado, né? Já está selado nessa hora. And they open the envelope, and
The signed card is inside. And I close a 45-minute show with that because it just the fact that it's so clean when it's done well, it's so clean. So now think about this from a mentalism point of view. You do something where you write, you know, you have... Ele finaliza o show dele de 45 minutos com esse número, porque ele acha que é muito limpo, finaliza you know, muito name limpo. a color, name a car, name whatever you want to name. You double write. Yep, you rip off the top thing that you're going to give to them to keep. As you hand it to them, you load the thing, you're now done. Okay, I have a prediction over here. Boom, boom, boom. You pull it out. Inside here is an envelope. Inside is another envelope. I want you to open this and read out what it is. So, ele está ensinando uma versão de mentalista, né? Para você usar aquele thumb writer, né? Para poder fazer. Aí você pode fazer uma versão de mentalismo. A pessoa fala qualquer coisa, você escreve, carrega, depois, mesmo esquema, aparece dentro do envelope, dentro do outro envelope, e aí vai. So, it's just, and if you're feeling really advanced, I'll show you one more thing with this, and then we can have some Q&A and whatever do. I've got other things, but Vou mostrar só mais uma ideia para vocês com isso aí, depois a gente pode fazer umas perguntas e respostas. This is another routine that I do, which I will do this on the street, and I will either do this with 3 cards, the selection and the load is the same, and I'll show you the finish that I might do, or you can do this load. Now this is slightly more advanced. That's the load. What? So that's the load, okay? Ele falou, essa é uma versão um pouquinho mais complicada, mas aí, ó, esse que é o carregamento, olha para você ver. So this is an angle palm steel load. So you're going like this, and like this. Yeah, but the card goes in, there, boom, and you're done. And you're done. And you can go straight into, you can give the card straight out to be shuffled. And it's literally, it is the angle palm steel, which is, so the card go in. Ele faz angle palm steel. And then, hang on, it's probably easier if I do it like that, actually. And then from there, you're going to, so it comes in at the top at an angle, pivot, and then instead of stealing it, like you normally would, you push, you just push it into the, you push it here, you just push it. If you, it takes a little bit of, it's a bit of a knack to it. Well, yeah, but it's a bit of a knack, but again, you don't have to do it while you're standing like this. You can take the cards, happy, and then you can come back and you go, and you're done. Yeah, and nothing, shuffle, shuffle, shuffle. They shuffle the cards. And this, I think, is this is, again, coming back to a street thing where you use the same prop over again, and it's nice and simple, is just card through handkerchief. So as I show the handkerchief again, I'm clean, and all I'm going to do is I'm going to say, put the cards on top of here. Eu falo assim, coloca as cartas aqui no topo. And it's there, and you're done. Yeah, so from here, I show it, and I just say, put the cards on top. It's a good COVID joke. You know, you can say, I don't want to touch them. You know, uma boa piada do Covid, né? Eu não quero encostar. And then just the old finish. I love classics. And then just, but slower than that. Yeah. Isso, a carta atravessa. So yeah, so that's just a nice finish. It's just a really, but you don't need to load. Like you can load, you know, you can go to your pocket to get you can have it on the top. You can have this in your top pocket, and you can just load. Any way of getting that into there. And there's 1,000 ways to reveal the card of the thing that you've chosen. Milhão de jeitos de revelar. So that is the TKO. I think that's what it's called. But eu acho que é o TKO. Acho que é assim que chama. So that's it, gents. Oh man, that was awesome. It was amazing.
Wow. I have other stuff, but I don't know. Eu tinha mais coisa, agora não sei. Oh, that's it. Okay, let me ask the fellas if they have questions. Pessoal, alguém tem perguntas pro Peter? O... Okay. Oh, Rafael Titonelli is asking can you do the knockout, Titonelli? Knockout is the Guardian Angel? Ô, Ruba, é que o TKO é TKO. O TKO. The winner by TKO, Rafael Titonelli. Lembra quando eu te nocauteei naquela luta lá na sua casa? I think that's what it's called. I don't know. Okay. It was originally sold as any card in any wallet, and it was from Michael Amar. É vendido como qualquer carta em qualquer carteira do Michael Amar. Se eu não me engano, esse número, Juan pode me corrigir se eu estiver errado, é do Jeff Taylor. Isso, ele lançou junto com o criador do Jeff Taylor, mas ele lançou junto com, pegou no Michael Amar para botar nome de peso, né? Então lançou junto com o Michael Amar ajudou a criar a rotina, tudo, mas é do Jeff Taylor. It's amazing. Isso aí, galera. Perguntas pro Peter? Alguém? Oh, Peter, I do have a question for you. Eu vou fazer uma pergunta para ele, para puxar a fila. You said that you've been working on cruise ships, so Yeah. Usually you perform two different shows. So 2 45-minute shows. So you have two different 45-minute shows, which you will normally do, depending on the line, you will do the same show twice in one night. And then 6 days later, you'll do it, or whatever, 5 days later, you'll do the second show twice in one night. But it's also useful if you're thinking about ships, it's also good to have a close-up show. So I have a close-up show as well, which is a 40-minute show, which, with close-up, you can make it last as long or as, it's just card tricks, isn't it, in the end? So you can, so it's always good to have alternative, other things, but two solid 45-minute shows is what you need. And I add stage stuff as well. So for me, that is stand-up comedy magic. But I don't like funny magic. I don't like joke magic. I like good magic and good comedy. So for me, the greatest guy on the face of the earth with this stuff is obviously Dave Williamson, who is technically brilliant, but is also a very funny man. But I don't do funny magic. I don't have funny props, and I don't make a mess, and I don't, I'm quite serious with my comedy. I see that the theory use, the space between the trick, between the act, it's where you put your funny. But I mean, this is the thing, and I mean, Raphael know this. I mean, we've worked over the last few years. I've worked with Raphael on the streets, and there's lots of guys who come and they have tricks for the street, and they come out and they do tricks, and that's not what makes a show. The show is made up by thinking. The biggest difference between me and the other guys on the street, when I work and I work with some, I've worked on the street with Mike Caveney, Leonard Green, Bob Sheets, all of these guys have come to Lisbon to do the festival. The difference between a real street performer, in my opinion, and people who have an act is that I don't care about the magic. So my job is to engage with my audience. Okay, and so if I can, I'm happy to look foolish. I'm happy to look, to stop in the middle of a routine and to ride a kid's bike because a kid rides past. I'm happy to steal a kid's bike and ride around. I'm happy to, to have someone take my picture, and I'm happy to play with the audience. And that's what makes a good street performer. I think those skills transfer onto cruise ships
because on cruise ships, every magician is the same. I mean, you go on a cruise ship now and I have 2 Rubik's cubes. You mix this one up, and they match, and there's one trick. We've done the Rubik's cube magic. Now let's do the something else magic, Okay. And I'm the thing that makes the difference. Let me translate him. Porque eu comecei a perguntar ele, na verdade, foi, né, sobre, porque ele tinha comentado que ele faz 2 shows, né, no cruzeiro, no navio, né? Aí ele falou que normalmente ele tem 2 shows de palco, né? Ele também tem um show intermediário, um show de close-up, 35 minutos, mas dura quanto tempo for preciso, né? Que ele improvisa muito, mas ele falou que gosta muito desse estilo de mágica com comédia, mas ele não gosta da mágica engraçada e sim. Ele gosta de usar aquela teoria que ele falou, né? Que ele usa os espaços entre um número e outro, aqueles espaços para colocar o humor dele. E ele falou que ele consegue improvisar bastante. Se tem uma criança chegando de bicicleta, ele pode roubar a bicicleta do menino, dar uma volta de bicicleta, alguém chega para tirar uma foto, ele pega, tira foto com a pessoa. Ele literalmente usa isso, né, para poder fazer o show dele mais especial possível, né, da forma dele. É o que diferencia ele dos outros mágicos, né? E ele leva isso também, principalmente para a mágica de rua. So look, I'll show you a picture. So this is me working in Covent Garden. Aqui, ó, sou eu trabalhando. Now, if you look at that picture, I'm doing the cups and balls. Se você olhar essa foto, eu estou fazendo cups and balls. And it's a small trick. Truque pequeno. But it's a big audience. Mas é grande so to do the trick like this and 6 minutes wouldn't work. Se eu fizer tipo em 5 minutos, não ia funcionar muito bem. It has to be big and it has to be stretched. So famously in Lisbon, I did a show in Lisbon and I did the cups and balls and it took me 90 minutes to do a standard cups and balls routine. How long? 90 minutes, 1.5 hours. 1.5 hours. Ele falou, e ele consegue fazer tipo a rotina dele de cups and balls, de covilhetes, tipo que duraria 6 minutos, ele fez em 1h30, 90 minutos. Ele consegue fazer. Foi o que ele fez famoso lá em Lisboa. And so obviously you can't do that on a ship. You can't go, I'm just going to... But it's that idea that the audience are more important than you are. The magic is... A ideia é que a plateia tem que ser mais importante do que você é. Então, por isso que ele chama a atenção sempre para essas brincadeiras que ele faz no meio, entre uma coisa e outra. Temos pergunta, galera, para ele? A gente tem que deixar o cara dormir, claro. Passou lá de meia-noite há muito tempo. But were any of the... So I know one of the problems with teaching tricks is magicians go, oh, it's a trick. It's a trick. We all think But is there anything in the routines, like technique-wise, that people don't know? Does everyone know the firework control? Does everyone know, how to release coins from the palm? I mean, I'm happy to go through these things with anyone who wants to, or any control, happy. The angle palm. Oh, I'll show you something else with the angle palm, actually. I'll show you something very quickly with the angle palm. Vou mostrar um negócio rapidinho para vocês. Ele falou que a parada de ensinar para outros mágicos é isso, né? Dependendo da técnica, beleza, você já sabe, o palm é assim, assado, mas é uma parada que vai além do... This was something that you could... So there is the classic card under box where you steal and you load. But I always like the idea of then there is this wonderful thing. I hope this works. This is one of those 80% routines. So there's this control. Now, if you don't know this control, I can give you the reference for it. And then you say, I'm going to get it in under the box like that. But what actually happens is that you put the card in the box. Wow. Okay, so it's a nice routine if you have, let me see. Ele começou fazendo aquele clássico, né, que você deixa a carta em cima da caixinha, enquanto você abre a faixa de cartas, né? Ele falou que é uma outra versão que a carta. So the first one, the first steal is just the angle palm that I showed you, the angle palm steal, this one, yeah, which is a classic way of going in, and then as you spread, you load the card. Yeah. So this is the misdirection.
The misdirection is this, and the card is loaded. As cartas enquanto ele carrega lá, né, depois de ter feito em palmo. And you move the box to the middle. Aí você And then there is this control. Now this is in, I can't remember what it is. I'll find the reference. So then you put and you're done. No way. And the card is in the box. So the control looks like this. I love this control. So you come to this position. Controle assim. Você chega nessa posição. Lá. Like this. So you go for the angle. Hang on, I'm trying to get the best angle. So the angle. And then you come out to the side. Você traz ela para o lado. Fica pouquinho para fora. And then your little finger, is going to swing the card like this. So this is advanced. Okay? Isso é avançado. So it's going to do this, but you do it horizontally. Mas você vai fazer isso horizontalmente. As you do this. Wow. Yeah, so you square up and you're there. And what's nice about this is in order to get the card into the box, what is nice about this is that the depth of the pack is the same as the height of the box. So when you put this down, que ele coloca lá. Yeah. Mas, wow. So and it's good for stand up, you know. So it's not a close up. It's a kind of a parlor trick. You just, you know, if you get it right. Eu falei que não é muito bom para close up, né? Bom, mas para fazer tipo. So the way I would do this is I would put it down. It's not loading now typically, but I would do this. I would say I'm going to get the card back under the box. Ha 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 ha. You know, the card is now under the box, like the original stupid trick. Ele fala que eu te faço essa piadinha sem graça de novo, né? Vou deixar a carta embaixo da caixinha. And then I would say, no, I'll do it for real. Não, agora eu vou fazer this time we cover it over with a hat. So now the card under the box. Oh no. And then in the box. But it's from the very expensive Stephen Minch book, Ernst Erikson. There is a book by a guy called Ernst Erikson called Beyond Control, or I think it's called Beyond Control. Ele acho que é de livro chamado Ernst Erikson. Além do Controle. But it's an all-round square. But anyway, that's that. I wanted to show you that because I quite like it. But, so what about the other stuff? Any other controls that people want to go through, like the fireworks? Que ele mostre algum outro controle, alguma outra coisa, galera? Ok. Titonelli, você mandou um negócio aqui para mim, cara. Você quer que eu pergunte ele esse negócio? Não, era do anjinho? Mas agora acho que já não vai dar para fazer, mas é que no show na rua, ele faz esse número das moedas que ele fez no lenço com 5 moedas, e ele faz o final como Little Ranger of the Garden. Okay. You want... Thanks. Right. 5 moedas, yes? Moedas. Shit. Okay. 5. Hang on. All right. Se alguém tiver pergunta, galera, para ele é a hora. Viu? I have it here. Give me 2 seconds. Where are they? Maneiro. Oh. Isso foi engraçado lá em Zamora, que ele fez, e no final ninguém aplaudiu.
Ficou puto, falou, pô, 20 anos treinando isso para ninguém aplaudir. A plateia ela é bem difícil. Is this what you wanted? Ok. Aí, ó, agora eu vou fazer do jeito que você quer. Rafael, is this Mr. Ticinelli? Were you after the 5 coin thing, yeah? So this is a 5 coin. Oh, Jesus, I hate this. Oh, Deus, eu odeio 1, essa. 2, 3, 4, 5 coins. Okay. And then Uou! so normally on the street, I would take a glass of water before I did it, and I'd hold water in my mouth. And then when I finish, Quando eu faço na rua, eu tenho uma garrafa d'água, eu boto a água na minha boca. Aí quando eu finalizo... I Aí spit water like a fountain. So, como se fosse uma estatuazinha de but uma I'll show you the vanish. I think the vanish is great. 1, 2, 3, 4, 5 coins. 5 moedas, essa precisa de desaparecimento. Go into heel grip. Você vai lá, You tap, you show your hand empty. você bate, mostra sua mão vazia. And Aí you steal them. você rouba. So you go from there to that. It's not easy. Não é tão fácil, mas... But you do it. I do it as I go for the handkerchief, as I go for the silk. So the misdirection is I look at the hand, I show this hand empty, and then I look. E no direction é o lenço. A hora que eu olho para o lenço. Então, desapareço. I go, and with this side to the audience, e com esse lado aqui virado para a plateia. You cover over, but what's happening is underneath. Mas o que acontece debaixo do lenço é isso. You do a fan, like a pressure fan. Você faz abre um leque, né, com as cartas, o pressure fan, pressão. Into 5 coins. So if you should be able to go from here. I can't do it. It's been a while. You should be able to go from here. One more time. Wow. Like this. But yeah, so the point with that is on the street is the fact that it's fun. I don't do it as a stylish. I'm a small, bald, stocky Englishman. So for me to go is no good. So for me, eu não faço de forma estilosa, né? Porque eu sou baixinho, careca, aí inglês, daí eu faço assim, faço a brincadeira com o gin da fonte, cuspindo água. Não elegante. Não é de forma elegante. Legal. Galera, então temos perguntas. Peter, we really appreciate that, man. It was amazing ideas. Hildon, você quer que eu fale alguma coisa para ele? Just 1 second, Peter. Ô, Ruba, só contar uma curiosidade sobre o Peter, que assim, todo mundo aqui conhece o Kellis, e eu acho que todo mundo sabe que o Kellis tem um tucano que visita ele todos os dias, né? Uhum. E o Peter tem algo parecido, não parecido, não é um pássaro, mas ele tem 5 raposas que moram na garagem dele, no quintal dele, e que ele trata elas como se fosse cachorro mesmo, com carinho, e elas são da natureza, ele mora numa fazenda, e é muito incrível, cara, e elas entram dentro de casa quando ele não tá, para poder pegar biscoito, e são raposas, simplesmente 5 raposas. Caramba! Titonelli is telling us that you have different kind of pet, 5 foxes.
Yeah, we have. Yeah, so my wife looks after the local fox. We have 5 foxes who every morning come and sit at my window. Uau! It's my wife. They eat my food. But... Mas vem cá, de manhã minha esposa rouba minha comida, come a comida. Wow, that's amazing. Just one second, Hildo, você queria falar alguma coisa para ele? Quero sim, Ruba. Fala que a gente ficou muito feliz, né, por ele ter aceitado essa conferência, esse bate-papo com a gente. Infelizmente, foi um dia assim totalmente atípico, né? Um dia assim complicadíssimo com essa questão do WhatsApp aí, que complicou muito a gente. O pessoal ficou de pés e mãos atados, mas que uma oportunidade futura aí, uma coisa assim bem próxima, nós queremos ele aqui no Brasil presencial, né? Presencialmente. E se através do Zoom, né, online, foi magnífico, presencialmente, então, vai ser mais que fantástico. Oh, valeu, show. Peter, Hildon is just telling us, we really thank you again. It's a shame we had the WhatsApp bug, so most of people couldn't have access of the link. So we're looking forward to bring you down to Brazil, because if a lecture on the Zoom was like that, we're wondering how it would be personally here live. So yeah, I'm much better live than I am on Zoom. Zoom makes things very difficult to express, you know. But thank you. I really appreciate it. But as I say, I'm happy to. If everyone's happy, I'm happy. So. No, we are happy for sure. Então ele falou que era um pouco difícil, né, mostrar as coisas assim pelo Zoom, né, mas que pessoalmente realmente é muito melhor, viu, galera? Once again, Peter, thank you so much for your time, for your lecture, for your ideas, spreading your vision, your way, the way you think of magic. It was wonderful. Thank you so much. Great. Thank you very much, guys. Yeah, and I'm going to go to bed now. Agora eu vou dormir agora, galera. Obrigado mais uma vez. Thank you so much, Peter. Hope to see you soon. Yeah, hope so. Titonelli, drop me a message. Ok. Titonelli, manda mensagem. I love you. Later, bro. My CrossFit magician. I'm trying to work out how to get out. How do I get out of here? Tentando sair daqui, galera. Show de bola. There we go. All right, guys, I'm going to head off. Thank you very much indeed. Thank you, Peter. Take care. Bye. Bye. Good night. E agradecer também agora o Titonelli mais uma vez, né, Tito? Pô, cara, só presentão que você tá trazendo aqui pra gente, hein, velho? Ô, bicho, eu faço isso com um prazer enorme. Mas, assim, nós estamos lutando aqui para o presentão ser no Natal. Não fala não, hein, tio? Não. Jamais. Caramba. Titonelli, meu irmão, fala aqui. Se conseguir, vai ser assim, a galera vai pirar, né? Vai demais, bicho. Vai demais. Vai ser uma loucura. Só de falar, meu coração dispara, cara. É impressionante. E outra coisa, se não for o plano A, é o plano B. E que o plano B não deixa a desejar. Não, o plano B, putz, não tem nem como. O plano B seria o plano A em qualquer situação. Mas é isso aí, meu amigo. Deus te abençoe. Galera, só pedir desculpas aí, qualquer deslize aí na tradução aí, né? Porque tinha até brincado, acho que é a primeira vez que eu traduzo, eu faço tradução simultânea de britânico, né? Que para mim é mais difícil de entender, mas assim, foi tranquilo. Ótimo, né? O difícil é a ação, né? Enquanto ele está fazendo e traduzindo, aí, espero que vocês, né, entendam aí a situação, mas fiz o meu melhor do lado de cá, galera. É isso aí, Muito bom, Ruba. Du, que bom te ver, Du. Foi bom, agradeço aí, senão realmente eu não estava entendendo muito bem o inglês dele, não, você ajudou muito.
É difícil. Titonelli, eu quero saber o que você achou do Barca Velha. Rapaz, eu vou, amanhã eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp para você ver as coisinhas que eu tenho aqui, porque eu tô com ele aqui na mão para te mostrar, mas a minha câmera não tá funcionando, não, eu esqueci. Mas é maravilhoso, né, bicho? É Nossa, maravilhoso. mãe, aqui, você chegou a ver o preço dele? Aqui em Portugal, ele tá. Eu vendi um ontem. É porque assim, eu vou resumir aqui para a galera entender. O padrasto da minha vizinha morreu e deixou uma garagem fechada com uns cadeados e a gente foi lá arrombar para ver o que tinha e que ela pediu. E a gente descobriu lá uma quantidade absurda de vinho, uísque, vinho do Porto e aguardente, que não é cachaça, que aqui aguardente é alto nível. E aí chamamos o cara da Garrafeira Nacional, que é uma vinícola, uma loja de vinho famosa aqui, e ele avaliou tudo em 32 mil euros. E assim, mais ou menos 200 garrafas. Mas só raridade, só raridade. Tem o uísque de 105 anos, que estava 105 anos, Barca Velha de 1960, Romeira de 1976, um vinho do Porto de 130 anos, que o bisneto do cara que fez quer pagar 3.500 na garrafa, porque foi a primeira garrafa oficialmente produzida pelo bisavô dele quando inaugurou a adega. Então, eu tenho ela aqui em rótulo original, todo original. Então, assim, é uma mini fortuna. E, pô, Edu, você ia pirar, você Foster, o Wardell. Só do Barca Velha eu pirei, pô. Só o Barca Velha. O Barca Velha tá 595 euros. Eu vou deixar vocês, porque eu tenho que buscar o Nicolas na escola agora, 9h30, galera. Senão eu ficava aqui batendo mais papo com vocês aí. Mas mais uma vez, galera, brigadão. Valeu, Ruba. Brigadão. Ô, Tito. Galera, só para deixar claro aqui, que nós vamos disponibilizar o vídeo, né, para as pessoas que não conseguiram entrar. E quem quiser o vídeo aí, me manda uma mensagem aí, só para eu lembrar. Né, eu acho que vale a pena, porque, apesar da tradução, às vezes eu me perdia tentando entender. E creio que muita gente também. Beleza? Então, eu já quero deixar uma mensagem aí para mim. Eu quero também, eu quero. Esse vídeo eu tenho que assistir ele várias vezes para poder pegar os macetinhos. Posta no grupo, ô Rildo. Oi. Posta no grupo. Não, vou postar. Com certeza. Vamos ver se o WhatsApp volta, né? Não, já voltou. Verdade. Já voltou? Já voltou. Beleza, então beleza. Voltou tem 1 hora. Mas Tito, é isso aí, manda galera. Manda para mim a lista dos vinhos aí, cara, que tô doido para ver. Eu vou te mandar. Você conhece uma loja aí que chama como é que é? Wine Heart? Coração Vinho? Eu acho que você me falou dela da outra vez que a gente conversou, que é do seu amigo. O dono dele é muito meu amigo. Ele vai ficar louco se você mostrar para ele isso. Ele chama Guilherme Correia. Ontem eu vendi para um brasileiro, inclusive, 1.251 euros de garrafa de vinho e uísque dessa coleção. Aí ele quis pagar no Barca Velha 300 euros, mas ela está 595. Não tinha como, não. Não. Aquele Barca Velha, o Barca Velha já é caro. Agora, daquela idade, agora tem um risco, né? Você tem um risco de abrir e ela tá ruim. Porque não sei como é que ela foi conservada. Você falou que estava numa garagem, não sei se... Não, mas estava tudo conservado, deitado, estava tudo certinho. Em Portugal é frio, né? Agora... Se não tiver uma temperatura boa, ele estraga rápido, né? Mas está maravilhoso. Eu tenho um amigo aqui, que ele está com uma, que eu não sei se vocês conhecem, eu conhecia com ele, e quando ele me falou o preço, eu não acreditei. Achei que era mentira, fui pesquisar, é verdade. O Foster deve conhecer também, que é o Conferência. Acho que é uma francesa. Conferência. Sei que ela custa 35 mil euros. É um absurdo essa garrafa. Não, essas coisas são... O Romanée Conti é o mais caro de todos. É esse aí, Romanée Conti, é isso mesmo, que eu não sei falar isso.
Romanê Conti é o mais caro de todos. Ele é impressionante. E está difícil, você não consegue encontrar para comprar, porque os chineses Então, compraram esse meu tudo. amigo tem 5 garrafas. Putz, grilo. Esse é o sonho da minha vida, é tomar. Esse eu nunca tomei. É um sonho, Eu assim. vou comprar uma, então, pra gente. Eu brinco com a Glaucia, falei que quando eu estiver morrendo, né, e tiver lúcido, né, porque se fosse do jeito que eu quase morri, não quero não, mas se eu tiver lúcido assim já na minha cama demais, para ela tirar meu dinheiro todo do banco e comprar uma garrafa de Romanê para eu experimentar. Mas ele é isso mesmo, dependendo da safra é mais do que isso, viu? É, né? Nossa, é um absurdo. É um absurdo. Ele é da Borgonha. Ô, Mas gente, aí em eu vou Portugal deixar. tem Então, galera. outro aí. Em Portugal Então, tem galera, outro aí que é muito bom também. Eu esqueci o nome dele agora. Dizem que ele é melhor do que o Barca Velha, mas ele é menos famoso. É um amigo meu que me falou dele. Mas eu queria ver quais que você está com eles aí. Deve ser maravilhoso. Então, vamos marcar uma chamada de vídeo que eu vou te mostrar os que eu tenho em casa, que são meus, e aí te mostro esses que são da minha vizinha que eu estou vendendo, mas que eu tô com umas garrafas dele aqui. Eu peguei muito Fiusa de 1990, 80. Peguei esses para mim. Muito bom. amigos, então vamos finalizar só para o vídeo não ficar muito grande, não ficar muito pesado. E é isso aí. Qualquer coisa, estamos aí na luta, hein? Que Deus abençoe. Obrigado por você ter vocês. mandado a mensagem, tá? Não, que isso, meu amigo. Eu realmente não ia nem entrar, porque eu não costumo usar muito o Telegram, não, mas ainda bem que você avisou. Te agradeço muito. Muito obrigado. Não, que isso. Obrigado a vocês. Ô, gente, todo mundo, fiquem com Deus aí e até a próxima. Com Deus também, gente. Um Beijão abraço para para vocês. todos. Tio Tony, dá um beijo na tia Léo aí por mim. Só Dá um beijo na abraço a Glaucia todos aí. também, Edu. Dou sim, abração. Valeu. Fosque, beijo na casa toda. Docinho, Rafael. Valeu, Até, valeu, galera. pessoal. Até a próxima Ô, aí. Fosco, e meus números? Ô, Edu, cara, olha,